lo estoy regresando por lo siguiente, por dos cosas. La primera, menos significativa, fue que me llegó como con estos tallones como de uso previo. También aquí en los costados se ve como esos tallones que les comento. Entonces quizás no sea uso previo, pero sí tal vez un mal manejo. Entonces dije, bueno, me lo voy a quedar. Es algo menor, no es una bolladura o algo. Pero aquí este filtro, la malla, está como muy endeble. Entonces yo lo usé nada más una vez para preparar cold brew y se me filtró hacia arriba el café. Entonces no hace muy bien su chamba esto de filtrado. Eso fue a mí lo que en lo personal no me gustó y por eso lo estoy devolviendo. Bom, aqui está a nossa prensa francesa da Stanley. Olha, a melhor compra que eu fiz. Um produto novo aqui no Brasil. Encontrei na Amazon, né? Valor assim com um bom desconto. E assim, estamos tendo uma excelente experiência. Eu já tinha uma prensa francesa, mas ela tem esse diferencial, né, de ser um material Stanley. Ela vem com uma preparação. Olha o bulbo dela, o tamanho disso aqui, cara, né? E não permite que o calor se vá. E olha, uma experiência maravilhosa, viu? De fazer café. Eu que já conhecia a prensa francesa, era comum, mas essa aqui realmente fora de série. Eu indico, pode comprar. We got this for my husband for Christmas. I was really excited about it because there's no plastic. However, it's going back because this lid has this hole in it, which means that you have all of this space for water to be trapped and mold to grow. And I don't know about you, but if I'm making some coffee, I definitely don't want mold, water, and toxins dumping into my hot coffee. So we're returning it. Stanley, how about you fix that? Maybe you could just make the whole, I don't know. Is the reviews coming out next month? No. It's amazing, absolutely amazing, and the coffee turns out perfect. The stainless steel construction keeps the coffee warm and perfect. Thank you, Stanley. Truly enjoy your product. We love this coffee press so much. It holds enough coffee, it holds the heat, it's durable, totally worth it.